Hello, today I get my numbers 20 to 100 n'Igbo. Okay, we have done 1 to 20 before, so if you go to the previous videos linked, you will see it and you can practice. Okay, but we'll revise 1 to 10 just to bring you up to speed. Otu, abụọ, atọ, anọ, asaa, isii, asaa, asatọ, itenanị, ịbụọ. iri abụọ, 2 tens. Iri abụọ, iri abụọ, iri atọ, 3 tens. Iri atọ. Ogule, quiz time. See what you can remember. What is this called? Iri. Nke akwan. This one. Iri abụọ. Iri atọ. Iri anọ. Okay, we're moving on. 4 tens. Iri anọ. Iri ise. 5 tens. Iri ise. Iri isii. 6 tens. Iri isii. Iri asaa. 7 tens. Iri asaa. Iri asatọ. Iri asatọ. Iri itenanị. Iri itenanị. Ngwanụ, ogule. Quiz. Ke ha na-akpọ ya? What's it called? Ke ha na-akpọ ya? Iri itenanị. Nke akwanụ. Iri ise. Iri asaa. Okay, 100 is called nari. 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 Okay. Iri asatọ na otu. 8 tens and 1. Iri asatọ na otu. Okay, that's just how to name this number, call these numbers. All right. So this is 20 and 7. Iri abụọ na asaa. Iri abụọ na asaa. Okay, you just derive it. Okay, iri abụọ na asaa. Okay, what do you think this will be called? Okay, tell me in the comments. Okay, write in the comments what you think this number is called. Well done, Daalụ. Subscribe, okay, for more videos. Share and comment. See ya. Got it.